Hey on error financiero q millions de personas cometen todos los meses sin dar cuenta, no aparecen los titulares, nadie te advierte sobre, en la escuela, while curioso esq casi siempre parece completamente normal, de hecho, muchas personas trabajadoras lo repiten durante años pensando que no tiene importancia, pero si es error se repite mes tras mes, puede costar miles de, sin que lo notes. Dinero q haber cambiado tu futuro financiero, hoy quiero mostrar por chiche, un simple gasto de $500 al mes puede ser la silenciosa por la que muchas personas trabajan durante. Sienten que nunca logran avanzar con su dinero. Cuando las personas piensan en errores financieros, casi siempre imaginan algo grande, piensan en una fallida, en una mala con una casa o en perder dinero en el mercado, pero en la vida real la de los problemas financieros no empiezan con un gran error, empiezan con algo macho pequeño, algo tan pequeño que casi nadie le presta. Muchas veces el verdadero problema es un gasto mensual que parece completamente normal, no es escandaloso, no parece irresponsable, de hecho parece exactamente lo que es todo el mundo. Tal vez es el pago de un colchón poco caro de lo necesario, tal vez son suscriptions que casi no usas, tal vez son compras impulsivas en que parecen pequeñas en el momento, o salir a comer varias veces por semana porque no es tan caro, cada uno de esos gastos parece insignificante cuando ocurre 50, 30, sin en algo que una buena idea en ese momento, pero cuando esos pequeños gastos se repiten una y otra vez, todos los meses, empiezan a contar una historia muy diferente. Imagina por un momento que, sin dar cuenta, gastando alrededor de 500 al mes en cosas que realmente no cambian tu vida, no cosas esenciales, no cosas que te acercan a tus metas, simplemente que se han vuelto 500. No suena como una cantidad enorme en el mundo moderno, mucha gente piensa, bueno, trabajo duro, me lo merezco, y ese es exactamente el problema, porque el gasto no dual, no se siente como un sacrificio grande, no parece un error, pero ahora mira es mismo, desde otra perspectiva. 500. Al mes se convierten en 6,000. Al y 6,000. Al repetidos durante 10 años, son 60,000. 60,000. Que simplemente desaparecieron, no por alguien los. No por una crisis, simplemente porque nunca nos detuvimos a observar el dinero, lo interesante es que la de las personas que cometen este error no son irresponsables, no son personas descuidadas, de hecho, muchas trabajan muy duro, se levantan temprano, cumplen con sus obligaciones, pagan sus cuentas, pero nunca se detienen a mirar los pequeños agujeros por don su dinero se escapando y el dinero rara vez desaparece de golpe, lo hace lentamente, silenciosamente, casi con un cargo, una compra. Un pequeño lujo que se vio rutina, y antes de que te des cuenta, esos pequeños se convierten en parte permanente de tu vida financiera. Hay algo curioso sobre el comportamiento humano, nos preocupamos mucho por las decisiones grandes, pero prestamos muy poca a las decisiones pequeñas que tomamos todos los. Pasamos semanas pensando en comprar un nuevo o en elegir un coche. Comparamos precios, leemos receipts, preguntamos opiniones, pero los gastos pequeños, esos pesan sin filtro, y esos son precisamente los que se repiten cientos de veces al año. Una de las lecciones importantes sobre el dinero es que la riqueza rara vez se construye con decisiones, se construye con silencios que se repiten durante muchos años, while lo mismo ocurre con la pobreza, no aparece de repente, se forma poco a poco. De pequeñas decisiones que parecen inofensivas en el momento, si alguien observa su cuenta bancaria durante un solo, probablemente no. Nada alarmante, pero si observa esos mismos. Durante 5 o 10 años, la imagen cambia completamente. De repente, queda claro que el problema nunca fue el ingreso, fue el piloto.
Cuando el dinero se gasta sin termina yendo a cualquier lugar, y cuando eso ocurre durante años, incluso las personas con buenos ingresos pueden sentirse atrapadas financieramente, trabajan, ganan, pero el dinero sigue desapareciendo, no porque la vida sea demasiado cara, sino porque los pequeños gastos nunca fueron cuestionados, while lo sorprendente de todo es que este error es completamente invisible para la de las personas, no se ve en un solo recibo, no aparece en una sola compra, se esconde en la rutina, y esa es la por la que tantas personas trabajadoras, inteligentes y disciplinadas siguen la misma cosa. Dios esfuerzo se fue todo mi dinero, ahora bien cuando empezamos a observar esos 500, al mes con descubramos algo que casi nadie ve al principio, y el verdadero costo de ese dinero no es solo el dinero y el verdadero costo es el futuro que es dinero. Haber construido. La de las personas piensa en el dinero de forma muy simple, entra y sale, trabajas, recibes un salario, pagas tus gastos, y lo que sobra si sobra algo se guarda o se gasta. Es una bastante directa, pero el dinero tiene una silenciosa que muchas veces se ignora, tiene la capacidad de multiplicarse con el tiempo, y el tiempo es el ingrediente que lo cambia todo. Cuando alguien gasta 500, hoy lo que parece perder son esos 500. No parece una tragedia, no parece algo que cambie el rumbo de una vida, pero el dinero no vive solo en el presente, tiene una vida potencial en el futuro. Si es mismo dinero se invierte o se guarda de manera consistente, empieza a comportarse de una manera muy diferente, con el paso de los años empieza a crecer por mismo, while lo interesante es que uno crece de manera lineal, crece de forma acumulativa, y es decir, el dinero gana dinero, y luego es dinero vuelve a ganar dinero. Eso significa que cada tiene dos vidas posibles. La primera vida es la que todos conocemos, la vida del consumo, compras algo, lo usas, y eventualmente desaparece. La segunda vida es mucho menos visible, la vida de la en esa vida, el dinero no desaparece, empieza a trabajar, la de las personas pasa. Trabajando para ganar dinero, pero muy pocas se detienen a pensar en hacer que el dinero trabaje para ellas, y es donde aparece el costo invisible. Cuando esos 500 se gastan en que no aportan valor real, no solo desaparecen del presente, desaparece todo lo que es dinero. Haber sido en el futuro, imagina por un momento que esos 500 al mes se invertiran de manera constante durante muchos años. No hace falta asumir rendimientos extraordinarios ni situaciones poco realistas, simplemente el efecto natural del tiempo o la disciplina. Al principio, el crecimiento parece lento, tan lento que muchas personas se impacientan y abandonan, pero de algunos años, algo interesante empieza a ocurrir y el crecimiento comienza a acelerarse, no porque la persona trabajando horas, no porque ganando un salario mucho alto, sino porque el dinero que ya existe empieza a producir dinero, y es como plantar y el primero no parece gran cosa, y el segundo tampoco, pero si se cuida durante, termina siendo algo mucho grande lo que posible al principio, y el dinero funciona de manera muy similar, pero cada vez que gastemos sin pensar, y es como si cortando pequeñas semillas antes de que tengan la oportunidad de crecer, while lo curioso es que la de las personas nunca ven ese proceso, solo ven el presente, ven el objeto que compren, la experiencia que pegarán o la comodidad que obtuvieron, lo que no ven es el futuro que silenciosamente no ven los años de crecimiento que nunca ocurrirán, no ven el capital que nunca tuvo la oportunidad de multiplicarse, y por eso el gasto parece tan inofensivo. Si las personas pudieran ver el impacto completo de sus decisiones financieras a 20 o 30 años, muchas decisiones cotidianas se muy diferentes, no por comprar algo si malo, la vida no decida para que nadie viva en
constant y el dinero, para disfrutarlo, pero hay una gran diferencia entre gastar con y gastar por costumbre cuando el gasto es. El futuro se sacrifica sin que nadie lo note, y es no de los mayores problemas financieros que existen, no es la falta de inteligencia, no es la falta de oportunidades. Es simplemente la falta de perspectiva a largo plazo, por cuando alguien empieza a pensar en el dinero no solo como algo que se usa hoy, sino como algo que puede crecer durante su con cada cambia de repente, una pregunta muy simple empieza a aparecer antes de gastar, esto realmente veo el futuro que estoy entregando. Y esa pregunta, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar completamente la manera en que una persona toma decisiones financieras, porque al final del cada que gastas no solo compra algo en el presente. Decide. Chiche, tipo de futuro, construyendo. Hay otro aspecto de este problema que rara vez se discute con suficiente claridad, y es la forma en que los ingresos altos por solos no siempre resolven las dificultades financieras. Muchas personas pasan años creyendo que el verdadero cambio, cuando ganan dinero, piensan que cuando les aumento, cuando cambian de trabajo o cuando su negocio crezca un poco, finalmente, espacio para ahorrar, invertir y sentirse tranquilos con sus finanzas. Y durante un tiempo isa parece cierta y el ingreso sub, y por un momento parece que todo diferente, pero poco a poco ocurre algo que es tan que casi parece una ley silenciosa del comportamiento humano. Los gastos comienzan a subir, no de golpe, no de forma. Sucede lentamente, casi sin que nadie lo note, cuando alguien empieza a ganar, empieza a sentirse gastando un poco. Y el coche que antes demasiado caro ahora parece reasonable, y el restaurante que antes era para ocasiones especiales empieza a convertirse en una rutina, y el apartamento se cambia por uno un poco grande y el se actualiza un poco. Seguido, cada cambio parece pequeño, cada parece justificable. De todo, la persona, trabajando duro, ganando dinero, parece mejorar un poco el estilo de vida, y es donde aparecen de los poderosos en las finanzas personales, la del estilo de vida y es simple de entender, pero de detectar cuando ocurriendo significa que a medida que el ingreso aumenta, el estilo de vida aumenta en la misma. En lugar de crear una brecha entre lo que se gana y lo que se gasta, ambos comienzan a moverse juntos, y es como subir una escalera que se mueve al mismo ritmo que tus pasos, caminas y caminas, pero siempre permaneces en el mismo lugar. Muchas personas experimentan exactamente eso durante a los 25 años piensan que todo, cuando ganan un poco. A los 30 lo vuelven a pensar, a los 40 esperan el momento en que finalmente se financieramente stables, pero es momento nunca llega, no porque el ingreso sea demasiado bajo, sino porque el gasto se ha adaptado perfectamente al ingreso, y el resultado es una paradoja curiosa. Personas que ganan mucho dinero que antes, pero que sienten exactamente la misma financiera que aus, y el salario, pero crecieron las obligaciones, y cuando esto ocurre, el ahorro siempre termina en el mismo lugar. Al final de la lista, primero vienen las cuentas, luego vienen los compromisos, luego vienen los pequeños gastos que se han vuelto parte de la rutina, y si algo queda, entonces se ahorra. Pero la realidad es que en el sistema casi nunca queda algo. Lo interesante es que no tienen que ver con la disciplina o con la inteligencia. Personas muy capaces con carreras exitosas tienen exactamente la misma, porque el problema no en el nivel de ingresos, en la estructura mental con la que se toman las decisiones. Cuando alguien cree que el progreso financiero depende de ganar, de prestar, hay algo mucho importante, la diferencia entre lo que entra y lo que sale.
Esa diferencia, aunque se piquia, es la que construye estabilidad con el tiempo, sin esa diferencia, incluso un ingreso alto puede sentirse como una carrera constante, trabajas, ganas, pero nunca sientes que avanzas realmente, es como lener un recipiente cute y un pequeño agujero en el fondo, puede seguir echando agua, pero el nivel nunca sube demasiado, es donde el error de los 500 vuelve a aparecer. Porque esos gastos aparentemente pequeños son precisamente los que se expanden cuando el ingreso crece, lo que antes era un gasto ocasional se convierte en un gasto permanente, lo que antes un lujo se redefine como algo normal, y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse la de las personas no se detiene a preguntar si es nuevo nivel de gasto realmente mejora su vida, simplemente se adapta a. Pero el dinero no responde a las emociones ni a las percepciones, responde, y los son muy claros. Si el ingreso sube y el gasto sube exactamente al mismo ritmo, el resultado financiero, siendo el mismo, es por eso que algunas personas que ganan cifras modestas logran construir una gran estabilidad con el tiempo, mientras que otras con ingresos mucho altos siguen atrapadas, no es una de suerte, es una de estructura. La diferencia real entre avanzar y quedarse en el mismo lugar rara vez depende del tamaño del salario, depende de lo que decides hacer cuando el salario empieza a crecer, porque si cada aumento se convierte en un aumento del estilo de vida, el progreso financiero siempre fuera de alcance, y al final. Dios de trabajo y esfuerzo, muchas personas descubren algo que nunca esperaban. No era el ingreso lo que estaba frenando su progreso. Los pequeños gastos pueden pasar desapercibidos. El tiempo puede convertir decisiones simples en resultados enormes, incluso los ingresos altos no garantizan progreso si los no cambian. Surge una pregunta natural, si es problema es tan chiche, ¿se puede hacer realmente para cambiar el resultado? La respuesta, curiosamente, no suele ser complicada, no require sofisticadas ni estrategias financieras imposibles de entender. De hecho, muchas veces la empieza con una sorprendentemente simple, decidir que tu dinero tenga antes de que tenga la oportunidad de desaparecer. La de las personas trata el ahorro como algo que ocurre al final del mes, pagan todas sus cuentas, compran lo que necesitan y muchas veces lo que simplemente dicen y miran lo que queda, si queda algo, lo guardan. Pero es sistema y un problema fundamental, y el dinero que se deja para el final casi siempre termina siendo utilizado antes de llegar. No porque las personas son irresponsables, sino porque el dinero disponible siempre encuentra una manera de gastarse. Por eso, uno de los cambios poderosos que una persona puede hacer es invertir es orden, en lugar de gastar primero y ahorrar. Decide ahorrar primero y gastar. Es una idea sencilla, pero tiene consecuencias profundas. Cuando una parte de tu ingreso se separa, antes de que tengas la oportunidad de gastarla, algo interesante ocurre. Tu estilo de vida comienza a ajustarse naturalmente al dinero que queda disponible. No sientes que perdiendo algo porque nunca contes con ese dinero para gastar, y es como si el sistema trabajara silenciosamente a tu favor. Imagina que cada vez que recibes tu ingreso, una pequeña parte se mueve inmediatamente hacia un lugar donde destinada a crecer, una cuenta de ahorro, una o cualquier herramienta que permita que ese dinero empiece a trabajar con el tiempo. Al principio, esa cantidad puede parecer modesta, puede que no cambie radicalmente tu vida en los primeros meses, pero lo que realmente importa no es el tamaño inicial de la cantidad, lo que importa es el por cuando se repite mes tras mes, outrasado comienza a crear algo que muchas personas nunca experimentan, impulso financiero, y el dinero empieza a acumularse, luego empieza a crecer, de suficiente tiempo, el crecimiento comienza a acelerarse de una manera que sorprende incluso a las personas disciplinadas, es donde ocurre un cambio muy interesante al principio.
trabajando para tu dinero, pero con el tiempo, el dinero empieza a trabajar para ti. No tienes que trabajar horas extra para que crezca, no tienes que tomar decisiones compuestas todos los. Y el simple hecho de haber construido el correcto permite que el tiempo haga su trabajo, la verdadera clave de todo esto no es la. Nadie toma decisiones financieras perfectas todo el tiempo, todos cometemos errores, todos hacemos compras que, mirando hacia, no eran necesarias, la diferencia real, en la general, si la de tus decisiones empuja tu dinero hacia el consumo inmediato, el resultado a largo plazo, predecible. Pero si la de tus decisiones empuja tu dinero hacia la y el crecimiento, el resultado, predecible. Solo que mucho favorable, muchas personas creen que construir estabilidad financiera requiere un cambio en su vida, piensan que necesitan duplicar su ingreso, encontrar una extraordinaria o descubrir secreto campo yo que otros no conocen, pero la verdad suele ser mucho simple. La estabilidad financiera rara vez se construye con una sola brillante, se construye con muchas decisiones pequeñas que se repiten durante mucho tiempo, decidir guardar una parte antes de gastar, decidir cuestionar los gastos, decidir que el dinero tenga un claro, esas decisiones parecen pequeñas en el momento, pero con el paso de los años crean una diferencia enorme. Y lo interesante es que una vez que el sistema enmarca la financiera empieza a disminuir, no por la vida si perfecta, ni por los gastos desaparezcan, sino por sabes que cada mes algo, avanzando en la correcta, no todo tu dinero, trabajando para el presente, una parte. Trabajando silenciosamente para tu futuro, y cuando es futuro empieza a tomar forma, cuando ves que el dinero que antes, ahora, creciendo la con tus finanzas cambia completamente, ya no se trata solo de pagar cuentas o sobrevivir al siguiente mes, se trata de construir algo que sigue creciendo incluso cuando no, pensando en ello. Y es simple cambio decidir primero tu dinero es muchas veces la diferencia entre trabajar toda la vida por dinero, o permitir que el dinero empiece a trabajar por ti. Es algo de lo que escuches hoy o pensar en tus propios. Con el dinero, entonces este es un buen momento para hacer una pequeña pausa, no necesitas cambiar toda tu vida financiera de un para otro, muchas veces el cambio empieza con una sola. Consciente, observa tus gastos 10 mes con honestidad si hay no de esos. Silenciosamente. Alejando tu dinero del futuro ocurrelmente quieres construir YCS mensaje ti. Con alguien que, trabajando duro pero que tal vez nunca. Esta perspectiva sobre el dinero, a veces una sola idea en el momento correcto puede cambiarla de muchos años por venir.